Hello, hello guys. Good evening. Good evening everyone. Hi. Hi guys. Good evening. So yes, இன்னைக்கு வந்து நம்ம differential equations ஓட previous year questions தான் நம்ம பார்க்க போறோம் and important questions from previous year question papers. Okay. So yes. So hi everyone. So let's just quickly revise what all is there in differential equation. Then we'll quickly start it off. So yes, just a minute. Yes. Hi. So now let's quickly start. So first question, actually we have completed like 17 questions, right? We'll start from the 18th question. So இன்னைக்கு வந்துட்டு let's see the first question from CBSE 2000 Delhi 2011 question paper. Form a differential equation of family of parabolas having a vertex at origin and axis along positive y-axis. So basically what have they asked? They asked us to find the differential equation. So அந்த differential equation அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட vertex எதுல இருக்கணும் உங்களோட parabola like I mean உங்களோட vertex வந்து origin இருக்கணும், right? So after origin and it should have axis along positive y-axis. Positive y-axis positive இருக்கணும். So அது வந்து ஒரு family of parabolas. Family of parabolas என்ன? So இப்படி நான் வரைஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நிறைய parabolas. ஓகேங்களா? So நிறைய parabolas will be passing through the origin. So இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், like this. So basically it is the family of parabolas. Okay. So now let's see. இப்போ வந்துட்டு yeah. So இப்போ வந்துட்டு now let's see about the equation and answer. So இப்போ now we know that generally ஒரு parabola எப்படி இருக்கணும்? ஒரு parabola வந்து x square is equal to 4ay because இது வந்து ஒரு parabola அது வந்து positive x I mean positive y axis ல இருக்கறனால அது இப்படி தான் இருக்கும். So x square is equal to 4ay அப்படின்னு இருக்குமா? இப்போ வந்து நான் இதை differentiate பண்றேன். So differentiate with respect to x. So x வச்சு நான் இதை differentiate பண்ணேன் அப்படின்னா what will happen? So I will be getting it as 2x that will be equal to 4a into dy by dx. So generally எவ்வளோ constants இருக்கும்? So how many like as many number of constants அது எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ time தான் we are supposed to differentiate. Here when you see I am just having a as a constant. So aங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு constant தான். அதனால like நம்ம வந்து ஒரு டைம் தான் நம்மளால differentiate பண்ண முடியும். ஓகேவா? Now what am I supposed to do? Here இப்போ let me rewrite it and see so that நம்ம basic aim என்ன அப்படின்னா you have to definitely remove the constant. So constant remove பண்றது தான் நம்மளோட main aim இருக்கும். So what will happen? So 4a is equal to 2x by I'm just keeping this as y dash, right? So இந்த side வந்துச்சுன்னா அது வந்து denominatorல வரும். So I'm just keeping it as it is. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? This equation I'm writing it as equation 1 and this one I'm writing it as equation 2. Now what am I substituting in the 4aங்கிறது வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? I am supposed to substitute in equation 1. Okay va? So let me do it.
So இது நான் further நான் பண்ணேன் அப்படின்னா what will happen? So you will be having x square is equal to 4a க்கு பதிலா I'm just writing it as 2x by y dash into y. இந்த மாதிரி I am writing it. Okay வா? So now what am I supposed to do? இந்த x cancel ஆயிரும். So what will happen? X is equal to 2 by y dash into y அப்படின்னு இருக்குமா? So இங்க இருக்கிற denominator y dash இருக்கு இல்லையா? அத வந்து நான் numeratorக்கு எடுத்துட்டு போறேன். So what will happen? So x y dash is equal to 2y அப்படின்னு இருக்குமா? Now இப்போ நான் வந்து இந்த 2y நான் இங்க எடுத்துட்டு வரேன். So x y dash minus 2y is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும். So this is my equation. புரியுதா? So இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஜெனரலா இது hardly உங்களுக்கு வந்துட்டு they'll ask you for 2 marks or something, not more than that. So maximum they can ask this for 2 marks. So what am I supposed to do? I'm just having an equation. What generally I'm having a system of, generally I know that parabola which is opened upwards is nothing but x square is equal to 4ay. So in the system of, family of curves, I'm just basically differentiating it once. Why am I differentiating it once? Because the constants, number of constants is just 1 nala. I'm just differentiating it once. Okay, va? Then I'm just rewriting in such a way that I'm removing the constants. Okay, va? Now let's go to the next one. So next one, when I see, I'm having a like a differential equation of family of circles. So it is a family of circles. இப்போ touching y-axis at origin. So it is touching y-axis at origin. So y-axis வந்து எங்க touch ஆகுது அப்படின்னா y-axis touch ஆகுற இடமே origin தான். So how will be the diagrams? So when I draw the diagram, so basically it is just family of curves, right? I can draw, I can draw like this. Sorry, it should touch the. Like this, like this. Imagine these are the circles, okay? Okay. Now, it is touching the y-axis at origin. Now, what is my center point? My center point will generally be a, 0, okay? And the center point will be, if you keep changing, okay? And இப்போ வந்து in general I'm just keeping ஒரு family of curves வந்து அது touch ஆகுது y axis அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்டர்ல அது ஆகுதுன்னு சொல்லி let me assume. Now what am I supposed to do? I know my equation. So generally circular equation என்னது? This is my equation, x minus a the whole square plus y minus b the whole square is equal to r square. So இப்படிதான் இருக்க போகுது, கரெக்டா? இப்படிதான் என்னோட சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இருக்க போகுது. Now what am I supposed to do? I am just writing it. So இது என்ன வரும்? x minus a the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to a square. So what is a here? Here a is nothing but your radius. So இதுதான் உங்களோட equation of this family of curves which is touching y-axis at origin. Okay va? So இப்போ நான் இத further நான் பண்ணேன் அப்படின்னா what will happen basically? So இது வந்து x square minus 2ax plus a square plus y square is equal to a square அப்படின்னு வருமா? So what will happen? I'm just crossing this and this. So what will happen? So x square is equal to when I further do it, basically I'll be having this side cancel ஆயிரும். 2ax plus y square is equal to 0 இப்படி வருமா? Now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? So generally now I'm going to differentiate it. Okay வா? So இப்போ வந்து let me differentiate it once. So differentiate it with respect to x. So if I differentiate it with respect to x, what am I supposed to get? I will be getting it as 2x minus 2a plus 2y into y dash is equal to 0 அப்படின்னு இருக்குமா? So நான் வெறும் 2a மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன். Yes, no problem Nandini, like no problem, that's okay, like no problem actually. So இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்? I'm just taking my constant. நம்ம ஜெனரலாவே ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜெனரலா ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட், கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் பண்ணணும், அதுதானே பேசிக்கலா. So what will happen? So basically நான் இதை எடுத்துட்டு நான் இந்த சைடு போறேன். So basically you will be having 2a is equal to, what am I supposed to have? That will be nothing but
2x plus, what is it? 2x plus 2y into y dash அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். So just I'm replacing my a. So இப்போ a க்கு பதிலா I'm just writing x plus 2y into y dash அப்படின்னு இருக்குமா? So இது இங்க 2 வராது because அந்த 2 cancel ஆயிரும். So இப்படி வருமா? ஓகேவா? Now what am I supposed to do? This is my a and this is my equation. ஓகேவா? So equation 1ல நான் a வை வந்து டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். Substitute a in equation 1. Okay va? So what will happen? So basically x minus a ங்கிறது x plus y into y dash the whole square அப்படின்னு இருக்குமா? X minus a the whole square plus y square is equal to x plus y into y dash the whole square. So இப்படி வருமா? Now I am supposed to just substitute it there. If I substitute, I'll be able to get it. Otherwise, you can just directly substitute here so that you will be getting a system of equation. Okay, நம்ம இங்க substitute பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம இங்கே substitute பண்ணிடலாம். Because இது வந்து கொஞ்சம் again a long process மாதிரி ஆகும். So let's substitute it here itself. So இது வந்து equation 2 வச்சுக்கிறேன். Okay, so I'm just substituting a in equation 2. So what I will be getting? So இது வந்து என்னது? X square minus 2ax. Then what am I supposed to get? Plus y square is equal to 0. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிடைக்குமா? So இப்போ நான் வந்துட்டு after this what am I supposed to do? X square minus 2 into what is it? X plus y into y dash plus y square is equal to 0. Okay, so x square minus 2x minus 2y into y dash plus y square is equal to 0. So this will be our required equation of a thing. Hi Sabha, hi Jaba Satish, hi. Hi. So everyone understood, right? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுது தானே guys? Yes guys, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுது தானே? Clear? Everyone understood it, right? Hi Sabha, Jaba Satish, hi. Okay, now let's go to the next one. So next one வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா same way previous sum மாதிரி தான். So இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா differential equation கண்டுபிடிக்கணும். Differential equation இது என்னது? With a family of curves. So family of circles. Family of circles னா as usual அந்த center point வச்சு நிறைய circles இருக்கும். இப்போ உங்க x axisல எங்க டச் ஆகுது? X axisல இங்க ஒரே இடத்துல தான் டச் ஆகுது. அதுதான் நம்ம origin. So origin இடத்துல மட்டும் தான் நமக்கு x axisல டச் ஆகுறதுனால what that will be my intersecting point. So wait, let me draw it. So இதான் எங்க x axis னா இப்படி வரும், இப்படி அந்த y axis டச் பண்ணும்போது வேற மாதிரி வந்துச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் ஐயோ இப்படி like imagine, okay? I mean can't get that. Okay, இது எல்லாமே intersect ஆகுற பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? அது வந்து நம்மளோட சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இங்க பாயிண்ட் நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்? 0, a அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? I'm keeping it as 0, a. Why am I keeping it as 0, a? Because இது வந்து y axisல இருக்கு. ஓகே, அதனால இப்போ now let me take the 9th classக்கு actually important questions அந்த மாதிரி வேணா நம்ம போடலாம். But நம்ம ஆப்ல வந்துட்டு basically we'll be taking for class 10, 11 and 12. 9th classக்கு I'll just let you know. Okay. So இப்போ வந்துட்டு now let's see the center. Center நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ centerங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு 0, a அப்படின்னு தெரியும், right? So what is the center? Centerங்கிறது we'll be able to see that is 0, a. இப்போ இந்த equation of a circle என்னவாகும்? X square plus y minus a square is equal to a square அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்கும், கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு இதான் நம்மளோட family of curves. சோ இப்போ நான் வந்து அதை சால்வ் பண்றேன். So what will happen? X square plus y square minus 2ay plus a square
is equal to a square அப்படின்னு கிடைக்குமா? so இப்போ வந்துட்டு இந்த இதுவும் cancel ஆயிடும். so what will happen? so x square plus y square minus 2ay is equal to 0 அப்படின்னு வரும். so இதுதான் நான் என்ன வச்சுக்கிறேன், இதுதான் என் first equation வச்சுக்கிறேன். now what am I supposed to do? same way I'm going to differentiate it. ஓகேவா? so இத நான் அதே மாதிரி தான் நான் differentiate பண்ண போறேன். இத நான் differentiate பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? so let's see. so if I differentiate it, what will happen? differentiate it with respect to x. okay va? so when I differentiate it, what will happen? இது வந்துட்டு 2x with respect to x தானே plus 2y into y dash. okay va? minus 2a into y dash. y dash வரும் is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். கரெக்ட்டா? இப்போ நான் வந்து 2a மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன், மித்ததெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போய்க்கிறேன். சோ அப்படி கொண்டு போனா which will be 2a y dash is equal to 2x plus 2 into இப்படி வரும். கரெக்ட்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து 2a மட்டும் இந்த சைடு வச்சிட்டு it will be 1 by y dash into 2x plus 2y into y dash அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ இத வந்துட்டு into y dash. கரெக்ட்டா? இத வந்து 2a வந்துட்டு நான் equation 1ல substitute பண்றேன். so if I substitute that, substitute 2a in equation 1. so equation 1ல if I substitute, what will happen? so basically you will be having x square plus y square minus 2a ஏங்கிறது 2aங்கிறது என்னது? 1 by y dash into 2x plus 2y into y dash into y equal to 0. so இதுதான் என்னோட ஆன்சரா இருக்க போகுது. so this will be my final answer. so did you guys understand it? புரிஞ்சுதா? yes நந்தினி, புரிஞ்சுதா? okay, super Jabasati, super. okay, now let's go to the next one. now இப்போ same way இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க next sum என்ன அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ஒரு equation of family of circles touching the coordinate axis. so நம்ம x axisல touch பண்றது பார்த்தாச்சு, y axisல touch பண்றது பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு coordinate axisல touch ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. so this can be done as homework. okay, so இத வந்துட்டு homework நீங்க வந்து finish பண்ணிக்கோங்க. hi cartoon galaxy tamil. now let's go to the next one because நம்ம வந்து already similar sums நம்ம சொல்லியாச்சுனால நம்ம வந்துட்டு இப்போ let's see the next one வந்து you have to find the differential equation of a family of ellipse. இப்ப வரைக்கும் பார்த்தது என்ன? circle பார்த்திருக்கோம், parabola பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன? ellipse பார்க்கறோம். இது வந்து 2010 question paperல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து let's draw it. சோ இதுதான் உங்களோட straight line, இதுதான் உங்க axis னு வெச்சுக்கோங்க. சென்டர்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும். so you will be having a family of curves. okay va? family of ellipse. so ellipse ஓடது ஜெனரலா என்னவாகும்? x square plus a square plus y square by b square is equal to 1. so இதுதான் என்னோட family of curves. okay va? so இப்போ what am I supposed to do? now you will be having 2x. so now I'm going to differentiate it. so when I differentiate it with respect to x, so differentiate it with respect to x. so இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இத வந்து நான் differentiate பண்றேன், x ஆகல. okay va? so when I differentiate it, what will happen? so 2x by a square. இதுல எவ்வளவு constants இருக்கு? மொத்தம் you will be having 2 constants, right? so 2 constants இருக்கறனால நம்ம வந்துட்டு அது எவ்வளவு டைம் differentiate பண்ணனும்? நம்ம 2 டைம் differentiate பண்ணனும். so plus 2y into y dash by b square is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? இப்போ x by a square இருக்குல்லையா, அத மட்டும் இந்த சைடு வெச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? now what am I supposed to do? I'm taking everything to the other side. இது எல்லாமே நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கிறேன். so now what will happen? so you'll be having 2x by a square is equal to
what is it? Minus 2y into y dash by b square. So இப்படி I will be getting. Okay va? So x by a square is equal to y into y dash by b square. அப்படி வருமா? Now what am I supposed to do? Here, நல்ல கேள்வி. After this what am I supposed to do? Now what after this what am I supposed to do? So this will be um, so after this, wait, so x by a square, I'll take I'll take this x to this side and this a to this side. Okay, va? So இது வந்து நான் பண்ணிக்கிறேன். Okay, so what will happen? So y into y dash by x is equal to b square by a. இந்த மாதிரி you will be getting. Okay, and you're having a minus symbol here. So அதை மறந்துடாதீங்க. So உங்களுக்கு ஒரு minus symbol, இங்க ஒரு minus symbol வரும். So இதுதான் உங்களோட I mean இதுதான் உங்களோட இதா இருக்க போகுது. So now let's quickly go to the next one. So இப்போ வந்து நம்ம we are expressing constant in terms of equations. Okay வா? So இப்போ நம்ம after this இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இது டைரக்டா நம்ம equation 1ல நம்ம substitute பண்ணிடலாம். எந்த equationல நம்ம substitute பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will directly substitute in this equation. So let's substitute everything in this equation so that we can eliminate things. Okay? So இப்போ y, let me see. So நீங்க அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க because again நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So when I differentiate it, what will happen? So இந்த ஈக்குவேஷனை நான் மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நீங்க u by v மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். What is my u? So basically நீங்க பாத்தீங்கன்னா this will be my u and this will be my v. u by v மெத்தட் போட்டீங்கன்னா v u dash minus u v dash by v square. கரெக்ட்டா? So that method தான் நம்ம போட போறோம் and this will be our constant, right? So இப்போ uங்கிறது வந்து y into y dash. So இங்க uங்கிறது you are having y into y dash, right? So அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும்? You will be using uv method. uv method னா என்ன? uv dash plus vu dash. So அத வச்சு differentiate பண்ணனும். So u dash வச்சு you will be differentiating and v நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து x ன்னு சொல்லி நம்ம v ன்னு எடுத்துக்கிறோம். The formula is uv dash minus u v divided by v square. So இதுதான் உங்க formula. So இத வச்சு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? Now if I differentiate it, இது டைரக்டா நீங்க differentiate பண்ணா இது basic differentiation தானே. So நம்ம differentiate it with respect to x அப்படி நான் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? x into d of y into y dash by dx minus y dash into d by dx of x divided by x square that is equal to 0. So இந்த மாதிரி வரும். So you are taking all those terms to the other side. Okay va? So now இது எல்லாமே நான் பண்ணேன் after solving all those steps, after solving with everything உங்களுக்கு finally you will be getting the answer as y in x into y double dash plus x into y dash the whole square minus y into y dash is equal to 0. இந்த மாதிரி you will be getting. Okay va? So this will be the final answer which you will be getting. So yes, Nandini, are you clear? So and this session is going in app as well as YouTube. So yes, suppose Nandini, if I'm not responding to your messages properly, which means I'll be seeing in the other platform. Okay. Yeah. So now let's go to the next one. Yes, now it is typically about the integrating factor, all the types of differential equations. So we have seen the differential equations, like we have three types of differential, methods to solve differential equation, like the homogeneous method or linear solution method or using integrating factor, right? So now you are supposed to find the integrating factor. And this is daily 2015 question paper sum. So yeah, so quickly do it. Nandini, again, actually, as it is going in YouTube as well as in app, so we are not playing the game. So let's continue. Let's continue the game like tomorrow, right? Otherwise, if it is only an app, means we'll be playing the game as you know that. Yes. Okay. So yeah, that's fine.
So now you're supposed to write this in the normal differential equation form. So in the form அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you'll be having dy by dx plus py is equal to q அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? So இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? சோ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து எழுதணும், மாத்தி எழுதணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ I'm just taking this to the other side. So இத நான் என்ன பண்ண போறேன், so e power minus 2 root x by root x minus y by root x is equal to dy by dx. கரெக்டா? சோ இத வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி மாத்துறதுக்கு நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போக போறேன். so you're having y by root x இருக்கு இல்லையா, அத நான் எப்படி எழுத போறேன், dy by dx plus y by root x அந்த மாதிரி நான் எழுத போறேன். ஓகேவா? சோ எஸ், சோ இத வந்து நான் ஃபர்தரா நான் பண்ணேன் அப்படின்னா, so dy by dx plus y by root x is equal to e power minus 2 root x divided by root x. so இந்த மாதிரி you will be having. ஓகேவா? so இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, I am supposed to find integrating factor. so integrating factor கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, I have to find my p and q. so p and q வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? so p ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, it will be 1 by root x. q ங்கிறது minus 2 e power minus 2 root x divided by root x. இதுதான் என்னோட q. கரெக்டா? so இப்போ வந்து integrating factor கண்டுபிடிக்கணும். okay, so integrating factor if என்ன ஃபார்முலாவா இருக்கும், so it will be e power integral p dx. கரெக்டா? so e power integral p dx ஆ இருக்கும். so p ங்கிறது என்னது, e power integral 1 by root x into dx. so 1 by root x ஓட integration என்னது, so 1 by root x ஓட integration 2 root x. கரெக்டா? so e power 2 root x. so இதுதான் உங்களோட integrating factor இருக்க போகுது. and again hardly you can ask for they will be asking for 2 marks probably, 2 marks, சில times 1 marks கூட இது கேட்க chances இருக்கு. ஓகேவா? yes, right நந்தினி? okay, now let's go to the next one. so next one நீங்க பாருங்க. so next one வந்து what, I mean write the integrating factors. so as usual உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ and even நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் நந்தினி, லைக் நீங்க சீக்கிரம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா just as usual நம்ம பழைய classes மாதிரி you just tell முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so that you know I'll make a count of your speed or something. okay, இப்போ வந்து I'm having 1 plus y square plus 2x minus 2xy minus cot y into dy by dx that will be equal to 0. கரெக்டா? so இப்போ நான் வந்து இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணேன் அப்படின்னா, again நான் வந்து இதை ரீரைட் பண்ணணும். கரெக்டா? இதை வந்து நான் எப்படி ரீரைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I'm just taking this to the other side. ஓகேவா? so இது என்னவாகும், 2xy minus cot y into dy by dx. so இது வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரும், I'm having minus of 1 plus y square. so இந்த மாதிரி I will be having. ஓகேவா? so இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மைனஸ் சைனை நான் ரிமூவ் பண்ணணும். கரெக்டா? இங்க இருக்க மைனஸ் சைன், இங்க இருக்க மைனஸ் சைனை நான் ரிமூவ் பண்ணணும். so when I am supposed to remove that, so நான் இங்க வந்துட்டு நான் மாத்திக்கிறேன். so இங்க வந்து 2x minus cot y இருக்கா, அந்த மைனஸ் சைனை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நான் என்ன போட்டுக்கிறேன், cot y minus 2xy into dy by dx that is equal to 1 plus y square. so இந்த மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, wait, இப்போ I'm just taking reciprocal of it. okay, no, I'm just finding dy by dx. so நம்ம dy by dx கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும், நம்ம வந்து ஒண்ணா dy by dx ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல dx by dy ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு, so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் dy by dx வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கலாம். okay, so this will be 1 plus y square divided by
இது என்ன கிடைக்கும் cot y minus 2xy. சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் டினாமினேட்டர்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வச்சு ஏதாச்சும் லைக் சப்ராக்ஷனோ அடிஷனோ கொடுத்தா அப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர். சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து dx by dy ஃபார்ம்ல போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? சோ dx by dy form. அது வந்துட்டு என்ன வரும், cot y minus 2xy divided by 1 plus y square அப்படின்னு வரும். இப்போ வந்துட்டு denominatorல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா I'm splitting the numerator. Okay, numerator நான் split பண்ணா எனக்கு என்ன வரும், so dx by dy is equal to cot y by 1 plus y square minus 2xy by 1 plus y square இப்படி வருமா. so இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm taking this to the other side because அப்பதான் நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் differential equation form க்கு வரும். ஓகேவா? so dx by dy plus 2xy by 1 plus y square is equal to cot y by 1 plus y square. so இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குமா. so இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm comparing. இப்போ வந்து நம்ம ஒரிஜினலா ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும்ல, அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். ஓகேவா? so இது dy by dx plus px is equal to q. ஓகேவா? p dx by dy. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி you will be getting. so இப்போ வந்துட்டு what is my p, so p பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இங்க p. so p வந்துட்டு இந்த terms தான் p because x தவிர மீதி இருக்க terms எல்லாம் p. so p is equal to 2y by 1 plus y square. q is equal to what is it, q ங்கிறது இந்த term which is cot y by 1 plus y square. ஓகேவா? so it is nothing but cot y by 1 plus y square தான் உங்களோட q. கரெக்ட்டா? so இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், I have to find my integrating factor. okay, so integrating factor is equal to e power integral p dx. கரெக்ட்டா? இது வந்து p dy வரும், e power integral p dy வரும். so e power integral 2y by 1 plus y square into dy அப்படி வருமா. so basically நீங்க பாருங்க, இந்த denominator differentiate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு வந்துட்டு numerator வரும். ஓகேவா? so இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், so I'm giving u as 1 plus y square, du will be 2y into dy, just differentiate பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான். so உங்களுக்கு என்ன வரும், e power du by u இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? சோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், e power log u. log u ங்கிறது 1 plus y square இப்படி கிடைக்குமா. so yes, so இதுதான் உங்களோட ஆன்சரா வரப்போகுது. are you clear? and இந்த log u னா 1 plus y square டைரக்டாவே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, சோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர். ஓகேவா? எஸ், புரிஞ்சுதா? எஸ் நந்தி? okay, so now you have to solve the differential equations, right? so differential equation உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பேசிக்கலா உங்களுக்கு வந்து வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்ல நீங்க போடலாம், இல்லனா அந்த லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த லீனியர் சொல்யூஷன் அந்த மெத்தட்ல நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ இது எந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். which method can be used to solve this? yes, which method can you use it? is it variable separable method or linear program, I mean linear solution method, linear differential equation solution method? which method will you be able to solve it? linear. ஏன் linear? இது நம்ம வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு. எஸ் ரைட், இதுக்கு வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா dy by dx நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன், 1 by 2y எழுதிக்கிறேன், 1 by 2 power y எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? சோ 1 by 2 power y க்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், பேசிக்கலா நான் இத வந்து இந்த சைடு போட்டுக்கிறேன், இத வந்து இந்த சைடு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? I'm just separating it. so when I separate it, it will be 2 power y into dy is equal to integral dx இந்த மாதிரி வரும். ஓகேவா? so
So இப்போ next நான் பண்ண போறது என்னன்னா I'm just going to integrate it. Integrate பண்ணும்போது நான் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? So when I integrate it, it is nothing but 2 power y log 2 that is equal to x log 2 plus x log 2 இல்ல x plus c. ஓகேவா சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னா just taking log 2 to the other side. Okay, so 2 power y is equal to எனக்கு என்ன வரும் log 2 into x plus c. ஓகேவா so basically 2 power y is equal to x log 2 plus c log 2 அப்படின்னு வருமா and உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது கான்ஸ்டன்ட் சோ கான்ஸ்டன்ட்க்கு நம்ம டைரக்டா நம்ம c1 ன்னு சொல்லி ஒட்டுக்கா போட்டுக்கலாம் சோ உங்களுக்கு என்ன வரும் 2 power y is equal to x log 2 plus c. This will be your answer. புரிஞ்சுதா so this will be your answer. Are you clear? Yes. Are you clear? Yes Nandini, what happened? Okay, now let's go to the next one. So next one நீங்க பாருங்க solution of a differential equation. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இது என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்? Is it variable separable method or என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்? Which method you can use? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு yes exactly correct. So இது வந்துட்டு so dy by dx is equal to x cube into e power minus 2y. Okay வா so இத நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன் அப்படினா I am just going to do it like dy by dx is equal to x cube by e power 2y இந்த மாதிரி இருக்குமா so now what am I supposed to do I am just going to cross multiply it so cross multiply பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் e power 2y into dy is equal to x cube into dx so இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் கரெக்ட்டா so இதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் I'm just going to solve it okay so நம்ம e power x differentiate பண்ணா I mean e power x integrate பண்ணா e power இதுதான் so இத வந்து நான் further பண்ணா எனக்கு வந்துட்டு e power 2y by 2 is equal to x power 4 by 4 plus c so இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா so now this இது வந்து நான் further நான் பண்ணேன் அப்படினா what will happen I'm just taking e power 2y is equal to 2 x power 4 by இல்ல இதுக்கு நான் LCM எடுத்து நான் இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் so you'll be having 4 e power 2y by 2 is equal to x power 4 plus 4c correct ஆ நான் LCM எடுத்து I'm just going to do it so இதுக்கு அப்புறம் நான் further பண்ணா எனக்கு என்ன வரும் 2 e power 2y is equal to x power 4 plus c so இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது so this will be my final answer are you clear are you clear புரியுதா yes okay now let's go to the next one so next one நீங்க பாருங்க so next one வந்துட்டு find the general solution okay வா general solution நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க and tell me which method are you supposed to use so இனிமேல் நம்ம வந்து I'm just asking you methods because you are supposed to find an examination also correct same method exactly so this will be dy by dx is equal to e power x into e power y இந்த மாதிரி I'll be having so now இப்போ நான் வந்துட்டு I'm just taking y terms to the other side and x terms to the other side so integral dy by e power y is equal to integral e power x into dx correct so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா I am just going to differentiate it okay I mean integrated. So what will happen? So when I integrated, இது நான் first மேல எடுத்துக்கிறேன் e power minus y into dy is equal to e power x into dx. So இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்க போகுது. ஓகேவா? So இப்போ when I further do it, what will happen? So it will be minus e power minus y is equal to e power x plus c. So இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும். So this will be my final answer. Okay? So இதுதான் என்னோட final answer இருக்க போகுது and this is my required solution.
அண்ட் இது வந்து ஜெனரல் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்? பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டா அது வந்து பர்டிகுலர் சொல்யூஷன். ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூக்கும் அந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்றது பர்டிகுலர் சொல்யூஷன். பட் ஹியர் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஜென்ரலா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஜெனரல் சொல்யூஷன். ஓகே. ஸோ நீங்க எக்ஸாமினேஷன்ல பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு ஜெனரல் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டு நாட் யூனோ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ ஏன் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த ஜெனரல் டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பர்டிகுலர் சொல்யூஷனா யூ வில் பி கிவன் வித் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ். ஜெனரல் சொல்யூஷன்னா தேர் won't be எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ். டைரக்டா சி வரும். பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்ல சி வராது. ஓகே, are you clear? Yes, are you clear? Okay. Now let's go to the next one. So இப்போ சொல்லுங்க இது எப்படி போலாம்னு. Yes, tell me, how are you supposed to do it? Is it variable separable or the linear like homogeneous solution? How are you supposed to solve it? ஏன் ஷாரா லீனியர்னு சொல்றீங்க? ஓகே, let's do it. So இது வந்துட்டு cos of உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? cos of dy by dx is equal to a அப்படின்னு கிடைக்குமா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், cos வந்து அந்த சைடு எடுத்து போய்க்கிறேன். அந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? cos inverse கிடைக்குமா? So dy by dx is equal to cos inverse of a. What is cos inverse of a? Cos inverse of aங்கிறது ஏதோ ஒரு நம்பர், ரியல் நம்பர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு நம்பர், கரெக்டா? சோ அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் பேசிக்கலா. சோ இப்போ நான் டிஃபரன்ஷியல், இப்போ நான் வேரியபிள் செப்பரபிள் யூஸ் பண்ணலாம்ல. dy is equal to cos inverse of a into dx. ஓகேவா? so இது பேசிக்கலா நான் இன்டகிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா what will happen? so இதை நான் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணனா எனக்கு வந்து y is equal to cos inverse of a x into cos inverse of a plus c. இதுதான் எனக்கு வரப்போகுது. புரிஞ்சு விட்டதா? இது நினைச்சீங்களா நீங்க வந்து வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் வரும்னு சொல்லிட்டு? இல்ல தானே? எஸ், இல்ல தானே? யா, சோ இதுதான் லைக் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஒரு மெயின் டிராபேக்கே என்ன அப்படின்னா யூ won't be able to find the கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான சம்க்கு யூ won't be able to find the method. சோ அது மட்டும் தான் ஒரே ஒரே டிராபேக் இன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த மெத்தட் டைரக்டா நீங்க ஈஸியா போட்டுருவீங்க. மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டமா இருக்கும். சோ நீங்க நீங்க எவ்வளவு சம் சால்வ் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ யூ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் இட். நவ் இது சொல்லுங்க, திஸ் இஸ் a general solution or a particular solution? Hey Satyapriya, late for the class. So இது சொல்லுங்க, is it a general solution or a particular solution? Why is it particular solution? நான் தான் சொன்னேன்ல சத்யபிரியா, லைக் 9க்கு வந்து இப்பெல்லாம் கிளாஸ் வந்து நடக்குது இல்ல, லைக் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இன் 9 at 9 o'clock. ஸோ இப்போ ஜென்ரலா 6:30 கிளாஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல 7:30 தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் தி ஆப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 9 to 10 கிளாஸ் வந்து இப்பெல்லாம் இருக்கிறது இல்ல. லைக் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நாட் தேர் ரைட் நவ், பட் இட் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்சஸ். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது நோட்டிபிகேஷன் வரும் இல்லையா ஆப்ல, அதனால. எஸ், கரெக்ட் நந்தினி. சோ லெட்ஸ் சால்வ் இட். சோ இது வந்து எந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க? சத்யபிரியா, நந்தினி, both of you answer. Then please go check it. Like check பண்ணுங்க. லைக் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு 4 o'clock இல்ல 3 o'clock அந்த மாதிரி வரும்போது ப்ளீஸ் செக் தி ஆப். ஸோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கும் என்னைக்கு ஸ்கெடியூல். அட்லீஸ்ட் ஒரு நீங்க டெய்லி ஒரு 5:30க்கு செக் பண்ணுங்க. ஸோ 5:30க்கு நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னா 6:30க்கு அலாட் ஆயிருக்கும் கிளாஸ், இல்லைன்னா 7:30க்கு ஆயிருக்கும், இல்ல 9 to 10, சில டைம்ஸ் 8. இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால நீங்க டெய்லியுமே வந்துட்டு ஒரு 5 o'clock நீங்க செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஓகே. சோ ஓகே, இது எந்த மெத்தட்னு சொல்லுங்க? எஸ், இது எந்த மெத்தட்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ், இது எந்த மெத்தட்னு சொல்லுங்க?
ஆக்சுவலி அது எனக்கு வரல சத்யபிரியா. ஐ டோன்ட் நோ தட் நீங்க சென்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. மாத்தி மாத்தி சொல்லக்கூடாது நந்தினி. You first told linear, right? So why again to variable separable method? Okay, now let's see to it. So இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, so let me take my dy by dx to the other side. So x plus 1 into dy is equal to 2 e power minus y minus 1 into dx. இந்த மாதிரி வருமா? Now I am taking my x term to the other side, y term to the other side. So கண்டிப்பா you'll be having dy by 2 e power minus y minus 1 is equal to dx by x plus 1. So இந்த மாதிரி you will be having. மேம் இன்னைக்கு எழுதின டெஸ்ட் பேப்பர் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அடுத்த சேர்த்தியும் அதையும் வாங்கிக்கோ. ஓகே நான் கேட்டு வாங்கிக்கிறேன். எஸ் டன். சோ இது வந்து ஓகே இப்போ இத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. சோ இப்படி வருமா? Now what am I supposed to do? இப்போ வந்துட்டு yeah, I'm going to integrate it basically. Okay, so when I integrate it, இப்போ வந்துட்டு I'm having dy by 2 by e power y minus 1 இப்படி வருமா is equal to dx by x plus 1. So இந்த மாதிரி I will be having. Okay, so இப்போ I'm taking LCM. So இது வந்து e power y by 2 minus e power y into dy is equal to dx by x plus 1. So இந்த மாதிரி I'll be having. So what am I supposed to do? இப்போ வந்து நான் மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே நான் மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கிட்டா I'll be having e power y by e power y minus 2 into dy is equal to dx by x plus 1. So இந்த மாதிரி I will be having, right? So இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm just going to integrate it basically. So when I integrate it, I will be ending up getting what answer? So I will be ending up getting log of x plus 1 is equal to minus. நான் இதை வந்து இந்த சைடு வச்சுக்கிறேன். இதை வந்து இந்த சைடு. I'm just taking the other terms. Okay வா? So minus log of e power y minus 2 plus log c. So இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்குமா? So now what am I supposed to do? I'm going to take to the other side. So log of x plus 1 plus log of e power y minus 2 is equal to log c. So உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Log a plus log b வந்துட்டு என்னவா இருக்கும்? Log a plus log b is log of ab. Correct? So which will be log of x plus 1 into what is it? So log of x plus 1 into e power y minus 2. So in the மாதிரி you will be getting that will be equal to log c. அப்படின்னு கிடைக்குமா? So what will happen? So in the log cancel ஆயிடும். So you'll be having this log and this log that will be cancelled. So what will happen? So x plus 1 into e power y minus 2 is equal to C அப்படின்னு வருமா? சோ இப்போ எனக்கு C க்கு கண்டுபிடிக்கணும் because இது particular solution. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? உங்க x 0 y 0வா இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? எஸ் சத்யபிரியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன டவுட்? e power 2 sorry 2 2 minus e power y ன்னு வெச்சுக்கலாமா? 2 minus e power y ன்னு வெச்சுக்கலாமா? அது வைக்க வேண்டாம். ஏன் வைக்க வேண்டாம்னா இங்க மைனஸ் வந்து இருக்காது, பாசிட்டிவா மாறிடும். சோ இந்த பக்கம் வந்தா நெகட்டிவா மாறிடும். இப்ப வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு இதான் கன்வீனியன்ட். அப்படி நம்ம வச்சுக்க வேணாம். இப்போதைக்கு நம்ம வந்து உள்ள போட்டுட்டு நம்ம சியை கண்டுபிடிச்சாவே போதும். சி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதுக்கு டைரக்டா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். சோ நம்ம இப்ப இங்க உட்காந்து மாத்த வேணாம். லைக் வச்சுக்கலாம், பட் அதுல வச்சு நீங்க கரெக்டா போட்டா ஓகே. ஓகேவா? சோ வித் தட் நீங்க கரெக்டா போட்டீங்கன்னாவே சூப்பர். ஓகே எஸ் எஸ் சத்யபிரியா அந்த பக்கம் எடுத்து போனா மைனஸ் சின்னு வருமா? அத திருப்பி நோ 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 அப்படிலாம் போட வேணாம். அந்த பக்கம் அந்த மைனஸ் சி நோ யூ ஷுட் நாட் புட் மைனஸ் சிஎஸ்சி அந்த மாதிரிலாம் வேணாம். இன் ஜெனரல் நீங்க வந்துட்டு சிங்கிறது வந்துட்டு நீங்க சியாவே வச்சுக்கோங்க. மைனஸ் டேர்ம்ஸ் வருதுனாவே
அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க for finding particular solution. மைனஸ் சி அந்த மாதிரிலாம் வேணும். ஓகே, பிகாஸ் இன் ஜெனரல் நீங்க அப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகாது. மைனஸ் சி வச்சு நீங்க போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வருதான்னு பாருங்க. இது வந்துட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன், ஜெனரல் சொல்யூஷன் இல்ல. நம்ம மைனஸ் சியா மாத்துறது, இட் இஸ் நாட் ஜெனரல் சொல்யூஷன், இட் இஸ் அ பர்டிகுலர் சொல்யூஷன். ஸோ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து x is equal to 0, y is equal to 0 இருக்கும்போது 0 plus 1 into e power 0 minus 2 is equal to c. இப்படி வருமா? So now what will happen? So இதுக்கப்புறம் you will be having 1 into minus 1, that will be equal to c. So c-ங்கிறது minus 1. ஆல்ரெடி இப்போ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? c-ங்கிறதே minus 1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நான் டைரக்டா இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன். இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். So I'm just substituting in let me substitute it here itself, no? So yeah, so let me substitute it here itself. So இங்க நான் substitute பண்ணிக்கிறேன். So what will be the answer? So x plus 1 into e power y minus 2 is equal to minus 1. Okay ba? So இப்போ நான் basically e power y minus 2 is equal to minus 1 by x plus 1. So e power y is equal to 2 minus x plus 1. 2 minus 1 by x plus 1 இப்படி இருக்குமா? But I need my y. Y தானே நம்ம சொல்யூஷன் இருக்க போகுது. நம்ம differential equation ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி பண்ணா அது deleted digits. அது deleted-ஆ? Which one exactly? But நம்ம அது எப்போ மறுபடியும் இப்போ பண்ணாங்களா என்ன? So y is equal to log of 2 minus 1 by x plus 1. So this will be a final answer. Oh really? Okay, but இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்துட்டோம்ல, like let's solve these sums. இந்த sums எல்லாம் இருக்காது. இந்த sums எல்லாம் கண்டிப்பா I mean important types. All those variable separables forming. Yes, அது okay. Then leave it. But that will be useful for your competitive exams. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. And order and degree இருக்கும் இல்லையா? So நம்ம order and degree also பார்த்திருக்கோம் நடுவுல. So it doesn't matter. Okay. So that's it guys. So I hope உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன். That's all. So do you have any doubts? Do you have any doubts? Okay, so yes, that's all. Bye and thank you. Have a nice day. Bye bye. Good night. And anyway, just check the app at 5.